Good afternoon. Thank you for joining Oyo State today. I am Oluwafunbi Bello. Cocoa House Ibadan has received a new cultural landmark with the unveiling and commissioning of a giant rooftop talking drum installation. The project, which is a partnership between Nigerian Breweries PLC and Odua Investment Company Limited, is aimed at celebrating Yoruba culture, heritage and identity while giving the historic Cocoa House a new expression on the Ibadan skyline. Staff reporter Adebayo Abdurrafi files in the details. Cocoa House has stood prominently on the Ibadan skyline as a symbol of the economic vision and enterprise of the Old Western region. The historic structure has now been crowned with a rooftop talking drum, an installation designed to celebrate culture, unity, heritage, and pride. The project was unveiled and commissioned in the presence of government officials, business leaders, cultural stakeholders, media practitioners, and representatives of the two corporate partners, the Nigerian Breweries PLC and Odua Investment Company Limited. 2, 1, For Odua Investment Company, the project represents more than the addition of a sculpture to a historic building. The group managing director, Abdurrahman Yunusa, described Cocoa House as an enduring testament to the vision of the progressive leaders of the Southwest. He said, the talking drum traditionally used to communicate emotions, convey proverbs, announce royalty, and unite communities will serve as a reminder that African culture remains alive and relevant. For Nigerian breweries, the choice of the talking drum was deliberate. The company's marketing director, Sarah Aga, described it as one of the most iconic identities of the Goldberg brand because of its connection with culture, celebration, and togetherness. She said, Cocoa House was chosen after a search for a landmark in the Southwest that could appropriately represent the values associated with the brand. Ms. Aga added that its significance goes beyond the region, describing the installation as a celebration of Nigerian culture and a call for citizens to take pride in their identity. The talking drum is the most iconic identity of the Goldberg brand, apart from its name, because the drum celebrates culture. It celebrates the happiness and the joy of people coming together to celebrate what makes us us. And so when we started to think about how we want to elevate the iconic identity of the biggest beer brand in this country, and we scanned around the southwest part of Nigeria, and we landed here, Cocoa House. The head marketing communications, Nigerian Breweries PLC, Sandra Amakuri, recalled that the idea was conceived during a visit to Cocoa House about a year ago, noting that what began as a vision to further elevate the significance of the landmark and Ibadan skyline has now become reality. Mrs. Amakure explained that the project also reinforces the values of the Omoluabi culture, which Goldberg has promoted through its activities. The Oyo State government commended Nigerian breweries for its contributions to culture, tourism, and entertainment in the state. The Commissioner for Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, said the company has supported initiatives including Vibing December and the World Egungun Cultural Festival. He noted that the talking drum installation could also help revive patronage of the old museum at the Cocoa House. This is not the first time they have been supporting culture and tourism in the state. In the area of entertainment, they are the forefront. In the area of employment, they are there. And in the area of hospitality, Nigerian Breweries is also there. The number of tourists that enter Oyo State has increased from 1,280 something to 18,000 plus on daily basis. If not for all these stakeholders who are always there to support Oyo State. For Nigerian Breweries portfolio manager, for mainstream brands, Olaoluwa Babalola, the installation is aimed at bringing the Goldberg brand closer to consumers while reinforcing its connection with Yoruba culture. He said the company hopes the project will stimulate conversations about culture and strengthen the emotional connection between the brand and its consumers. Putting this atop the Cocoa House, an iconic landmark in the southwest of Nigeria, is nothing but just magic.
and we are so proud of this iconic moment, and it's something that we are super excited about. With its illumination adding a new visual identity to the Ibadan skyline, the Goldberg talking drum has become another landmark feature of Cocoa House. For Odua Investment and Nigerian Breweries, the project demonstrates how historic landmarks can be preserved and reimagined to remain relevant to present and future generations. From a symbol of the economic vision of the old Western region to a new beacon of cultural identity, Cocoa House continues to tell the story of heritage, enterprise, and pride. The partners say the Goldberg talking drum is ultimately a call for greater unity, cultural consciousness, and pride in Nigeria's rich heritage. Adebayo Abdurrafi, BCOS News. Dignitaries, family members, friends, and well-wishers gathered in Ibadan for the 8th day Fidel prayer in honor of Abese Olubadan, Oloye Lekan Alabi. BCOS reporter Olami Posishola was there, and if I was in the details. Of a life well spent as people from all walks of life gathered to honor the memory of Abese Olubadan, Oloye Lekan Alabi, who answered the call of Allah at the age of 75. The Fidel prayer was led by the Mufasir of Ibadan, Sheikh Basino, who described the late Abese Olubadan as a committed son of Ibadan land who served his people diligently. Representing the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, his personal assistant, Alhaji Hakeem Azim, said the late Abese Olubadan will be greatly remembered for his contributions to culture, governance, and development of Ibadan land. He represents everything that is positive in the society. He has this unique sartorial opulence. He showcased while alive. And anything that has to do with the culture, anything that has to do with peace building, conflict resolution, and historical perspectives to every event, he has them in abundance. Also at the event were former Oyo State First Lady Ayaba Olayinka Ladoja, Senior Special Assistant to the Governor, Ramata Agberemi Dabo, President Omar Jorosun Club, Mogaji Salaudeen, and other political stakeholders and traditional chiefs. Our land has lost a great culture and heritage man. His position cannot be refilled, not because he was my brother, because of the way he carried himself, the way he used to do something about Yoruba. We've lost somebody. I will always seek for Baba's guidance. Every morning, Baba will send me prayers. I started my non-profit organization here in Oyo State. Baba is the founder. You can know and you can. The Yalode in council were also in attendance alongside the Minister of Power, Mogaji Joseph Tigbe. The gathering was also entertained by prominent juju musician Wole Ojo and son of Akpala music legend Abidin Yusuf Olatunji, who thrilled guests with their performances. Oloye Rashid Olalekan Alabi is survived by an aged mother, wife, children, and grandchildren. Olamiposi Ishola, BCOS News. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, contribute your quota to move Oyo State forward. And that ends Oyo State today. Thank you for staying with us. Good afternoon.
wọ̀kúwọ̀kú lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀run Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. ẹ káàsán àkó àtàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń la mú wá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè lórúkọ mi. Ilé àwọn àgbẹ̀ tá a mọ̀ sí Cocoa House tó wà nílùú Ìbàdàn gbàlejò nǹkan àṣà tuntun pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ṣíṣọ́ lójú ìlú ńlá ràbàtà kan tí wọ́n gbé sórí òrùlé ilé ọ̀hún. Iṣẹ́ àkànṣe yìí ló wáyé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ olókoòwò Oòduà àti iléeṣẹ́ tó ń pọn ti Nigerian BCOS, èyí tí àfojúsùn rẹ̀ wà láti ṣàjọyọ̀ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú ṣíṣe ilé àgbẹ̀ ọ̀hún lọ́ṣọ̀ọ́. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Adébáyọ̀ Abdulrafi péjú síbi ètò náà. Ìròyìn tó ń bọ̀ rí lẹ́nu Bùnmi Elégbèdé. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún nílé kòkó táwọn èèyàn túmọ̀ sí Cocoa House ti fi dá yàtọ̀ lórí ilẹ̀ Ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí àwòrán ojú inú ọrọ̀ ajé àti okòòwò lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn àtijọ́. Òrùlé ilé yìí ni wọ́n gbé ìyáàlú sórí rẹ̀ láti fi mọ rírì àṣà, ìṣọ̀kan àti iyì ilẹ̀ wa. Iṣẹ́ àkànṣe yìí ni wọ́n ṣíṣọ́ lójú rẹ̀ níbi táwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu ìṣàkóso, àwọn aṣáájú olókoòwò, àwọn agbáṣàga, àwọn oníròyìn àtàwọn aṣojú iléeṣẹ́ méjèèjì tí wọ́n jọ ṣe àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ akọtí Nigerian BCOS pẹ̀lú iléeṣẹ́ olókoòwò Oòduà àjùmọ̀péjú sí. Fún iléeṣẹ́ olókoòwò Oòduà, iṣẹ́ àkànṣe yìí ṣàfikún àwọn nǹkan mánigbàgbé tó wà nínú ilé ńlá náà. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ olókoòwò Oòduà Abdulrahman Yunusa ṣàpèjúwe ilé kòkó náà gẹ́gẹ́ bí àfihàn ojú inú àwọn aṣáájú onítẹ̀síwájú lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. Bákan náà ló ṣàlàyé pé ìyáàlú náà ni wọ́n máa ń lò láti fi sọ̀rọ̀ nípa ohun tó bá ń dunni lọ́kàn, pípa òwe, mímú ìṣọ̀kan wà ní àwùjọ. Ó sì tún máa ń ránni létí pé àṣà àjogúnbá ilẹ̀ Áfíríkà kò tíì kú, ó sì ṣe pàtàkì. Fún iléeṣẹ́ apọ̀ntì Nigerian BCOS,
wọ́n ní wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ gbé ìyáàlú náà sórí òrùlé ilé kòkó ni. Olùdarí ẹ̀ka káràkátà nílé iṣẹ́ náà Sarah Haga ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àmì ìdámọ̀ fún ọtí Goldberg nítorí pé ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àṣà, àjọyọ̀ àti ìṣọ̀kan. Ọ̀gá àgbà lẹ́ka ètò ìròyìn nílé iṣẹ́ àpọ̀ntí náà Sandra Amakri ṣàlàyé pé èrò yìí wá sóun lọ́kàn lásìkò àbẹ̀wò sí ilé kòkó ní nǹkan bíi ọdún kan sẹ́yìn tí èrò ọ̀hún sì ti dòun báyìí. Ẹ̀wẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbóríyìn fún iléeṣẹ́ àpọ̀ntí Nigerian Breweries fún ipa tó kó sí ìgbélárugẹ àṣà, ìrìn àjò afẹ́ àti ẹ̀ka amúlùúdùn nípínlẹ̀ yìí. Kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Wàsíù Ọlátúbọ̀sún ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ náà ti ń ṣe àtìlẹ́yìn fún onírúurú ètò bíi ìgbádùn ọdún December, Vibe December àti ọdún eégún lágbàáyé. Bákan náà ló wòye pé ìyáàlú tí wọ́n gbé sórí òrùlé ilé kòkó yìí yóò tún mú kí àwọn èèyàn lè máa kàn sí ibi ìṣe nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé lọ́jọ́ sí àtijọ́ èyí tó wà nínú ilé kòkó náà. Tí wọ́n bá ní Wàsíù ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, Nigerian Breweries wà lára àwọn tí wọ́n ń gbé mi lárugẹ. Tẹ́ bá wo ilé àṣà tí ó wà níbí, àwọn èèyàn ò wá síbẹ̀ mọ́ bíi tìgbà kan. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú tí wọ́n ṣe nísìn yóò jẹ́ kí àwọn ẹsẹ̀ kó máa kù gìrìgìrì lọ síbẹ̀. Mo fi àsìkò yìí ní orúkọ gómìnà wa tí ó fi àyè sílẹ̀ fún irú nǹkan báyìí láti ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ torí láì ṣe wípé gómìnà Ṣèyí Mákindé fi àyè lẹ̀ àwọn people instead tí wọ́n fi gbé wá síbí wọ́n máa gbé lọ sí state míì ni. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Àwọn ìkan àwùjọ, àwọn mọ̀lẹ́bí àti àwọn afẹ́nifẹ́re ni wọ́n kóra pọ̀ jọ sílùú Ìbàdàn fún àdúrà ọjọ́ kẹjọ olóògbé olóyè Lékan Àlàbí tí í ṣe abẹsẹ̀ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tó gbẹ́sẹ̀. Akọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Ọlámípọ̀sí Ìṣọ̀lá bá wọn péjú síbi ètò ọ̀hún. Ìròyìn tó ń bọ̀ rèé lẹ́nu Bùnmi Elégbèdé. Àkókò láti ronú jù. Bá sùnú léwájú ó ṣàpèjúwe abẹsẹ̀ Olúbàdàn tó gbéṣẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìbàdàn tó sin àwọn èèyàn rẹ̀ dọ́kàn nígbà ayé rẹ̀. àbáwọn mímí àti ọ sọ̀rọ̀ pé gbogbo tó o bá mọ̀ kó ìwọ náà ṣiṣẹ́ eré lẹ̀ iṣẹ́ tí ó máa ṣẹ́kù tí gbogbo àwọn aráyé ọmọ sọ láti má ti rántí iṣẹ́ tó ṣe gbogbo ṣe tó ṣe láyé ọmọ lágbájá ẹni rè ni. Gómìnà Ṣèyí Mákindé tí amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ Alhaji Hakeem Azeez ṣojú fún níbi ètò náà ṣàlàyé pé títí láé ni wọn yóò máa ṣèrántí abẹsẹ̀ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tó dolóògbé náà fún ipa mánigbàgbé tó kó sí ìgbélárugẹ àṣà, ìṣèjọba àti ìlọsíwájú ilẹ̀ Ìbàdàn. ó wà lámìsí wọn nítorí pé látara ìgbìyànjú ìmọ̀ràn tó máa ń ṣe fún wa mímọ̀ mú òpó àṣà àti ìṣe dúró, mímọ̀ mú òpó ìdàgbàsókè àti àlàáfíà dúró. Gbogbo eléyìí kò sí ẹni tí ò mọ̀ wọ́n. Èyí tó wá pàtàkì bẹ̀ ni pé mímọ̀ kọ́ àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn láti múra gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, láti ṣe ìṣe ọmọ Yorùbá lóàbí. So eléyìí ò lè jẹ́ kí gbogbo wa ká gbàgbé wọn. Lára àwọn tó péjú síbi ètò náà tún ni aya gómìnà nígbà kan rí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ayaba Ọláyínká Ládọjà, olùrànlọ́wọ́ pàtàkì gómìnà arábìnrin Ramata Agbérẹ̀mídàbọ̀, ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ àjòròsùn Mọ́gàjí Salaudeen àti àwọn èèkàn lágbo òṣèlú tó fi mọ́ àwọn àgbà oyè. Ìbànújẹ́
tó ga níkú olóyè Ọlálékan Rashidi Àkànmú Àlàbí ọmọ ọdún ọlá. Ó jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn ìlú ẹ̀ púpọ̀, ó fẹ́ràn ọmọnìkejì, kì í sì fẹ́jú pa ẹbí rẹ̀. Yorùbá á sọ nǹkan nù, ṣé nípa àṣà, ṣé nípa èdè, ṣé nípa ìwọṣọ ni ká sọ nípa Ọlálékan ni. Ẹyọ bí ọ̀kín sọ wọn. Bàbá olóyè Lékan Àlàbí, bàbá ni wọ́n jẹ́ fún mi, bàbá rere, bàbá alálùbáríkà, bàbá aláyọ̀, bàbá máa ń kó everybody mọ́ra ni. Bàbá wa olóyè Lékan Àlàbí ọmọ àjòlóṣù kan bàbá kan ní ilé kejì bàbá ó ní ọmọ àjòlóṣù kó ọ̀pẹ́. Aṣojú Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn àti aṣojú ìgbìmọ̀ ìyálòde tilẹ̀ Ìbàdàn náà bá wọn péjú síbẹ̀ tó fi mọ́ mínísítà fọ́rọ̀ iná ọba Mọ́gàjí Joseph Tégbè. Àpéjọpọ̀ ọ̀hún náà ni gbajúgbajà olórin jùjú ni Wọlé Òjó àti Abidin Yusuf Ọlátúnjí náà fi ìlú àti orin dá àwọn àlejò lárayá. Àwọn ọmọ àti àrọmọdọ́mọ pẹ̀lú ìyàwó ló gbẹ̀yìn tẹ́yìn ṣe fún olóyè Rashidi Lékan Àlàbí. Bùnmi Elégbèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ẹ̀yin yẹn wa ẹ lè rí mọ̀ọ́máwòrán iléeṣẹ́ wa BCOS wò lójú òpó ìtàkùn ayélujára Naija TV. Ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV níkànnì 24 channel 134 àti lórí ẹ̀rọ Star Times níkànnì 17 channel 113. Kí n tó máa lọ, kópa tẹ̀ náà láti mú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà yóò jù wá ṣe o. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ. Ìyókù òdì ní alẹ́ fún ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ títí gbà ọ̀hún ẹ kú kalẹ̀. The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on Star Times from the opening match to the final showdown. And this time, it's not just watching, it's watch and win. Subscribe or buy a Star Times decoder and stand a chance to win the 10 million naira grand prize plus many exciting prizes nationwide with subscription packages starting from just 4,000 naira. Recharge now via Star Times app or visit any Star Times office or dealer outlet near you. Star Times, enjoy digital life.